Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukran Alisan dengan NIM 1916010017, jurusan Ekonomi Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Membonjol Padang, akan menjelaskan UAS 3 tentang pengolahan regresi panel dengan menggunakan F9. Judul penelitiannya adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara Lower Middle Income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kerangka konseptual penelitiannya terdiri dari pertumbuhan ekonomi sebagai X1, nilai tukar sebagai X2, inflasi sebagai X3, investasi asing langsung sebagai X4, dan jumlah uang beredar sebagai X5. Sedangkan pada Y1-nya itu neraca transaksi berjalan. Variabel independennya itu terdapat pada X, sedangkan variabel dependennya pada Y. Bisa kita lihat, inilah bentuk persamaan regresi panelnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan F9.
Dari interpretasi hasilnya dapat dijelaskan bahwa angka konstantanya sebesar negatif 1,78. Kemudian nilai koefisiennya sebesar 0,48, yang artinya apabila jumlah nilai pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan sebesar 0,48%. Kemudian nilai koefisien selanjutnya sebesar negatif 0,11, yang artinya apabila terjadi peningkatan 1%, maka jumlah nilai tukar sebesar negatif 0,11. Selanjutnya nilai koefisien sebesar negatif 0,15, yang artinya bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1%, maka jumlah nilai inflasi sebesar negatif 0,15. Selanjutnya nilai koefisiennya sebesar negatif 1,27, yang artinya bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1%, maka jumlah investasi asing langsung akan turun sebesar negatif 1,27. Nilai koefisiennya sebesar 0,005 0,06, yang artinya bahwa apabila terjadi kenaikan, maka jumlah uang yang beredarnya mengalami kenaikan sebesar 0,06. Dilihat dari nilai R-square-nya atau nilai koefisien determinasinya yang didapatkan adalah 0,556731, yang artinya adalah sebesar 55,6731%, dan sisanya adalah 44,3269. Selanjutnya hasil uji simultan yang terlihat signifikan sebesar 0,00000, yang lebih kurang dari 0,05. Dari hasil uji parsialnya atau uji T, variabel pertumbuhan penduduknya mempunyai nilai probabilitas 0,0031 lebih kecil dari 0,05 yang berpengaruh signifikan. Selanjutnya, variabel nilai tukar memiliki probabilitas 0,3547 yang lebih besar dari 0,05 yang tidak signifikan. Selanjutnya, variabel inflasi memiliki nilai probability 0,0842 yang lebih besar dari 0,05 yang tidak signifikan. Kemudian variabel nilai investasi asing langsung memiliki nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berpengaruh signifikan.
dan X5-nya juga berpengaruh signifikan. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, when I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress. I confess, I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress. I confess, I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress. I confess, I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress. I confess, I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. Pada uji heteroskedastisitasnya, nilai variabel-variabelnya itu lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa ia tidak bebas dari masalah heteroskedastisitas. Pada hasil uji multikolinearitas,
Korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,9, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.